Thank you, ladies and gentlemen, and thank you for joining us on this edition of the Weekend Bilingual Newscast over My Media Prime TV. We are broadcasting from the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Liliane Fogwen. Bonsoir, Cynthia. Il est 18h30 à Kumba, dans la région du sud-est Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition bilingue du 13 août 2022 sur My Media Prime TV. Nous débutons avec Cynthia Azanu. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, inhabitants in Bilik, a neighborhood in the Yaoundé 1 subdivision, are crying over the deplorable state of the road. These roads have been abandoned, making movements difficult for persons and goods in this particular locality. As we have details with Fonquinta. Poor road infrastructure over the years remains a threat to the economic progress of most nations, especially in rural areas where roads are often abandoned. We are in Bilik, a neighborhood in Yaoundé 1 subdivision where potholes and dust are common sights, an indication of neglect and abandonment. Because the movement of persons and goods remains primary to the growth of the society, roads in Bilik, just like many other areas, have been abandoned. It is often said, where a road passes, development sure follows. Going by this common phrase, road users are left with so many unanswered questions. This motorcycle rider in Bilik pours out this frustration. On this road, if a heavy-duty truck misses you, a taxi will knock you down. Normally, when construction works are ongoing, there is a deviation, but here, when they start work, it is abandoned after 2 months. We are riding on the opposite side, sharing the road with heavy-duty trucks and taxis. It is so risky, such that when I leave my house in the morning, I'm not sure of going back home in the evening. Unlike other parts of the country where roads are muddy and flooded as rains persist, in Bilik, roads are still very dusty, with users turning to bikes for transportation. With rehabilitation works halted, inhabitants of Bilik are calling on competent officials to come to their aid. And now one of the victims who lost his life during the landslide in Lewo in the Lebialem division of the southwest region of the country has been found, and he has been buried as investigation still continues to find out where the bodies of the other deceased are lying. As Katrina Kongwe completes the story. The corpse of one of the victims lost during the landslide in Lewo, Lebialem division of the southwest region of Cameroon, has been found. The landslide, which was caused by a heavy downpour, led to the loss of at least 4 persons, as one of their body was pulled out of the rubble earth after the landslide and buried. Search is still ongoing for the others. A similar incident happened in Widikum, northwest region of Cameroon, as at least 5 persons were reported dead and many others wounded following a landslide that occurred after a heavy downpour that hit that part of the region. The landslide that blocked the roads also left users of that stretch stranded. The Lebialem incident comes shortly after the governor of Southwest Region, Bernard Okalia Bilai, called on the people of Lebialem to return to their village. La session ordinaire du conseil municipal consacrée à l'évaluation à mi-parcours du budget 2022 de la commune d'arrondissement de Douala 5e s'est tenue du 11 au 12 août 2022. À Douala, pendant 2 jours, le maire et les élus locaux, en présence du préfet du département du Vouri, ont évalué la réalisation de certains travaux et les tâches qui restent à faire. Les détails, c'est dans ce reportage. Se pencher sur l'avancement des travaux et le taux de réalisation des objectifs fixés par l'exécutif communal de Douala 5e étaient les points phares de la session ordinaire du conseil municipal. La salle de conférence de la mairie a donc servi de cadre du 11 au 12 août 2022 pour évaluer à mi-parcours le budget de la commune d'arrondissement de Douala 5e pour le compte de l'année 2022. Le maire de la dite commune, qui a présidé cette cérémonie en présence des élus locaux, n'a pas manqué de relever quelques réalisations. Nous avons réalisé les routes, nous avons réalisé les parkings, nous avons accompagné la population dans la sélection. Et bien après,
nous avons accompagné les établissements publics dans la construction des bâtiments et même les paquets minimum, dans en quelque sorte les hôpitaux. Donc nous avons effectué suffisamment de réalisations. Richard Fengouan a aussi notifié certaines difficultés dans la réalisation de ces objectifs. Parce que la population n'est pas encore arrivée au civisme. Ils ne veulent pas payer. Et bien après, dans les réalisations, nous avons aussi des réticences. Par exemple, nous avons curé les caniveaux de Maquette, petit pays. Et à un certain niveau, nous nous retrouvons où la population nous empêche de continuer à les curer parce que nous sommes obligés de casser les maisons qui sont sur les terrains. Donc, de manière récurrente, nous avons des problèmes d'ordre d'indiscipline. Le chef de l'exécutif communal de Douala 5e est également reconnaissant pour le décret du chef de l'État sur la réforme de la police municipale. C'est l'occasion de dire merci au chef de l'État qui vient une fois de plus booster sur la décentralisation. Cette police municipale va nous aider à résoudre les différents problèmes dont je viens d'évoquer sur quoi. Parce qu'avec la présence de la police municipale, non seulement la population pourrait payer leurs impôts comme ils se doivent, l'hygiène et salubrité devaient suivre son cours normal comme il se doit. Et par ailleurs, nous n'aurons pas de réticence dans la réalisation de nos travaux sur le terrain parce que la police devrait nous accompagner à réaliser tous ces tâches. Le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, présent à cette cérémonie, a fait quelques recommandations et demande encore plus d'efforts. Les actions qui ont été menées ces derniers mois, il y a d'autres actions qui restent à réaliser. Et je pense que l'exécutif fédéral doit retrouver des fonds, notamment ce qui concerne le recouvrement des recettes. Vous avez vu que le taux de recouvrement est à 40%, mais je crois qu'il va s'améliorer parce qu'au 30 juin, il y a des recettes qui n'ont pas été prises en compte. Les élus locaux, quant à eux, ont signifié au maire des manquements à l'instar de l'accélération sur le taux de recouvrement de plus en plus bas, le manque de considération des élus locaux dans la prise de décision, entre autres. Il est important de noter que sur les 5 milliards de francs CFA du budget de la commune, seuls 2,5 milliards ont été collectés. Et le taux des travaux à mi-parcours est de 44,3%. 48 heures après avoir annoncé la fermeture de ces entreprises Nourishka, la députée Nourane Fotsing du parti de Camerounais pour la réconciliation nationale est revenue sur sa décision. Ces dernières, qui commercialisent des boissons éclaircissantes, dit entreprendre des démarches aux fins de régularisation de ces produits. Quentin Etapé. Avoir annoncé la fermeture des entreprises Nourishka, dont elle est promotrice, Nourane Fotsing renonce à sa décision et se rend coupable d'actes de corruption. C'est du moins ce qu'on puisse retenir du communiqué de presse rendu public hier vendredi par un de ses collaborateurs. La députée du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a rencontré le ministre de la Santé publique, Madaouda Malachi, jeudi dernier, en vue d'amorcer une démarche administrative pour l'homologation de 124 échantillons des produits corrélés. La femme d'affaires tient à rassurer ses partenaires sur la reprise très prochaine de ses activités, tout en faisant entièrement confiance aux laboratoires camerounais qui se prononceront en toute indépendance sur la qualité de ces compléments alimentaires. Ce rétropédalage de l'élu du Vouri-Est intervient après avoir achèvement annoncé mercredi passé à travers les réseaux sociaux la fermeture de ces entreprises suite à la décision du patron du ministère Santé portant sur la suspension de la commercialisation de ces produits jugés dangereux après le reportage du correspondant de France 24, Tony Michel Manga. Dans une partie de ce communiqué, le chef produit des entreprises Nourishka, Daniel Mbé, accuse le journaliste d'avoir perçu 50 000 francs CFA auprès des services marketing pour réaliser le dit reportage. Reportage qui visait à informer les populations sur les bienfaits de la vitamine C et du collagène dans le corps humain.
And now the midterm budgetary evaluation of the Douala 5 Council for the year 2022 has been held. During this evaluation meeting, it was revealed that the midterm budget is close to 44.03%, as Lasha Kingsley tells us in the following report. During the ordinary council session dedicated to the midterm evaluation of the 2022 budget held from August 11 to 12, 2022, it was revealed that the midterm budget of the Douala 5 Council was achieved at the level of the estimated budget, close to 44.03%. This achievement is visible through the realization of several projects as listed by the mayor. We constructed roads, parking lots. We equally helped the population in keeping roads and public places clean. After that, we accompanied public institutions in the construction of some buildings in some hospitals. We carried out quite a number of projects. Mayor Richard Fongwan highlighted some of the difficulties they encountered during the first part of the year, which highly disrupted the advancement of projects, citing in particular resistance from the population. We have enormous challenges, mostly because the population is not accustomed to civility. In the realization, we had some setbacks. For example, we started some works in Makepe. At a certain point, the population is preventing us from continuing the works because we have to demolish some houses. As it stands now, we are facing numerous problems in that regard. According to the SD of Wuri, present during the budget evaluation session, the rate of advancement is encouraging. He, however, recommended that more efforts be made towards greater achievements. I think that the budget realized at 50%, and it is a very good, not a very good realization, but I think it is an appreciated realization. And I think that the mayor of the council have to be head realize to achieve the means of population in our practice. It is why I say that we have to multiply the efforts and to make very far that they can realize this project to also 100%. The budget of the Douala 5 Council for the year 2022 was estimated at 5 billion francs CFA. Between January and May, the total amount received is estimated at over 2.5 billion francs CFA. The Minister of Defense, Joseph Betty Asomo, has praised security forces for their outstanding performance in international competitions. This was during a ceremony which was held in Yaoundé yesterday, where they were given medals and awards, as Nicole Tako tells us in the following report. The minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo, on behalf of the head of state and commander-in-chief of the armed forces, Paul Biya, awarded and celebrated outstanding athletes of the army and police forces with medals of honor, integrity and reward, who have made the country proud in different international competitions. In the first edition of T5 Sahel Games, the 7th edition of the African Interclass Volleyball Championships, and in the Waba International Hercules Olympia in Abuja, Nigeria, Brazzaville, Congo, and Mexico. Ceremony was rich with dances and appreciation to the head of state, and recipients expressed gratitude for receiving awards and medals. I'm so happy for the award ceremony today. I'm so happy for the medal that I was being awarded. I'm so proud of myself, and I pray that may the Lord God Almighty protect me, keep me strong, and
for the next competition ahead. Minister Joseph Betty Asomo also sees the recognition ceremony to raise awareness of candidates and aspirants of military career that the defense forces and gendarmerie cannot admit into their ranks cheat and forgers who try to gain access by illegal means. From the workforce, because they were holders of fake BBC, probatoire, baccalaureate, GCE, AO and A-levels, first degrees and masters are being made to replace the forgers with candidates who want the exams. Note that the objective of the armed forces and police teams competing in these competitions is to make our country take pride in making sports an important source of national unity and thus enhancing the fraternity bond that exists with other nations. Beignet haricots bouillis, le repas le plus toxique d'Afrique. Une déclaration faite il y a quelques jours par le docteur Juvett et quelques de ses confrères biologistes pour aider l'Afrique. Une sortie qui a fait des choux gras au sein de la communauté camerounaise. Je vous propose le reportage de Céleste Mengue. Cela quelques semaines, le docteur Juvett, biologiste et thérapeute, aurait fait le tour d'Internet après avoir déclaré que les beignets haricots bouillis sont une combinaison toxique et a ensuite proposé une alternative. Cette déclaration a depuis suscité des sentiments et des réactions mitigées chez de nombreux Camerounais qui consomment le repas depuis l'enfance. Ce que je pense, c'est des beignets toxiques. Mon point de vue fait partie dans le cadre où il y a certaines personnes qui ne prennent pas la chose au sérieux. Bon, du genre où ils font mal des beignets avec des huiles à plusieurs reprises. C'est ça qui entraîne le mal de ventre ou une maladie. Bon, moi je pense que généralement j'ai mangé des beignets depuis mon enfance, je n'ai pas eu de problème. Bon, tout dépend de ceux qui en font des beignets. Bon, moi c'est à mon point de vue. En parlant à cet autre habitant de Douala, la conviction semble également être un moyen facile de changer de perspective en un clin d'œil, car elle sera désormais d'accord avec le chercheur sur le fait qu'il s'agit d'un mélange compliqué et que consommer autant de farine quotidiennement n'est pas du tout bien pour la santé. Eh bien, les haricots bouillis sont forcément toxiques. Juste le fait que c'est un mélange vraiment... Un mélange très très compliqué. Les beignets sont sucrés, le haricot est sucré, la bouillie est sucrée. Et le fait de manger la farine chaque jour, franchement, c'est pas normal que quelqu'un mange un mets chaque jour. C'est vraiment nuisible pour la santé. Le thérapeute suggère alors aux Camerounais de remplacer les beignets haricots bouillis par du melon, des prunes, car le plat n'a pas d'ingrédients importés. En plus, il nourrit notre économie, il soulage nos grands-mères qui les cultivent, il ne nécessite pas de cubes, du sel ou de l'huile, comparé aux beignets haricots bouillis. Longtemps attendu, le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun est désormais connu. One All Sports a été sélectionné par Samuel Etoffi, c'est le président de la FECAFOOT, de façon unanime avec la commission Edgard. L'annonce a été rendue publique hier vendredi à travers un communiqué signé du directeur marketing et des communications. Reportage. Voici le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun. One All Sports habillera les Lions indomptables à la Coupe du Monde Qatar 2022. L'annonce a été faite hier vendredi 12 août 2022 par la Fédération camerounaise du football à travers un communiqué signé du directeur marketing et de la communication Benjamin Pondy. Selon le dit communiqué, les deux partenaires vont s'engager dans une convention d'une durée de 3 ans. Dans l'exécution de cette convention qui a déjà et d'ores été approuvée par le comité exécutif de l'instance, le nouvel équipementier s'engage à verser à la FECAFOOT une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants. Malgré que les montants à verser par One All Sports à la FECAFOOT restent confidentiels, l'instance du football camerounais présidée par Samuel Etoffi rassure l'opinion publique qu'il s'agit du contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun. Le nouvel habilleur des Lions indomptables
s'engage donc à rendre disponibles et à des prix raisonnables des équipements destinés aux fans des équipes nationales et de fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un bus de standing VIP pour les Lions indomptables. Notons que One All Sport est beaucoup plus connu dans les courses mécaniques. Les regards sont désormais tournés sur la marque qui compte 20 ans d'expérience dans l'industrie des vêtements et accessoires mécaniques. And now some individuals in Cameroon's economic capital, Douala, have been involved in sketching designs out of wood. Student journalist on internship Linda B took this as a point of focus and passed to us the following report. Wood has always been regarded as traditional material for furniture making. Some other fabrics are now used to either entirely replacing wood or combine with it to produce chairs, beds and tables. Reason why some people have the inspiration to get industrious with wooden material. I started my woodwork in school. So at a certain point, I decided to do it the practical side by the workshop. According to Global Market Insight, the furniture market size is over $547.78 billion in 2022. The increase in prices of furniture products such as nails, cloth, paint, and wood leads to an increase in the finished product and hence scares customers away. Due to even our materials in the market today, they fluctuate, and most of the prices are going up every day. Like a fondue, we used to buy it 2.5, 2.7, but now it's 3,500. But you telling somebody that you work for, maybe you produce a bed like this, the last time you took the bed for maybe 10,000 francs or 200,000 francs. If you tell the person now that he has to pay 250,000 francs or 300,000, the person will say, you're expensive. But without thinking about the difficulties we have in the market and due to the prices that are going up every day. As a result of this, furniture manufacturers prefer to work hand in glove with people out of the country than those within. Somebody that is from that side, he really understands what we do and he sees the need of what. If you're asking somebody here in Cameroon to give you 200,000 francs for this bed, the person will look at you as if you want to just like scam him or do something else. However, these businesses comes with a lot of challenges. We are during the rainy season and the rain does not permit us to work, catch up with our programs. At times you hear people who complain carpenters are not reliable people in the delay being given to their customers just because when you have something like this rain all these days, you can't work in time, you can't be able to catch up with your work. Nonetheless, the furniture industry in Cameroon is moving towards sustainable production as people now sketch new designs on Dolly. And in sports, the Cameroon Football Federation has revealed its new kit supplier. One All Sports replaces Le Coq Sportif, which confirms a termination of contract with Fika Food. We get the details in the following report. The Marketing and Communication Director of Cameroon's Football Federation, Mr. Pondi, has announced that the Federation's ad hoc committee to choose a new kit supplier has finished the process, naming One All Sports as the new partner. This actually means the previous partner, Le Coq Sportif, has finally been chased away following the non-respect of their contract terms between Fika Food, who alleged that Le Coq Sportif failed to pay in money as stipulated by the contract even after waiting for over 60 days. The letter announces the arrival of One All Sports, which reveals that the deal with the company is the biggest ever signed between Cameroon Football Federation and a kit supplier. Fika Food went further to explain that the new partner will provide a new bus for the Indomitable Lions of Cameroon, and the deal has more money involved than others, but the exact amount has not yet been revealed. One All Sports is popular for being the main partner of Formula One and also provides wares for several companies. It was incorporated following 20 years of experience in sports-related dressings and accessories industries.
Mesdames, Messieurs, c'était votre journal du 18h30 présenté par Liliane Foggen et Cynthia Azanu. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. Bonsoir, Cynthia. Good evening, Liliane Foggen. Ladies and gentlemen, thank you for staying tuned throughout this news edition, receiving technical assistance from Frank Eno and coordinated by Lasha Kingsley. I have been Cynthia Azanu. See you tomorrow. Good night. My Media Prime TV, the African Eye.